Hey guys, welcome to Juneverse. So, in we are going to learn HTML. So, this is HTML tutorial for beginners. So, if you're advanced enough, Nan won't recommend you to watch this because this is for the beginners. Okay, so I think we can just start. But before that, make sure you have VS Code installed on your computers. So, yeah, let's start. So, what's the difference between file and a folder? So ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ആണ്. Now what is the single type of dimension? For example, I don't know ആർക്കൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്, ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ കോവിഡ് ടൈംസ് ആൻഡ് അങ്ങോട്ടുള്ള കാലത്തൊക്കെ we used to download songs from websites, and the trending one that I still remember is pagalworld.com. So basically, you can download songs from this website called pagalworld.com, and അവിടുന്ന് songs download ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ it used to look something like song.mp3, and if it's a video file, video.mp4, and if it's an image, then image.jpg. So ഈ ഒരു basic structure നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കണം, and I hope you guys know too. You have seen this, right? So basically this mp3, mp4 and gpg, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ file type അല്ലെങ്കിൽ more professionally they are called what, extensions അല്ലെങ്കിൽ file type. You can rename this image in the stanatha, video the stanatha, song in the stanatha. You can rename it as anything you like, but you can never change the extensions. Karanam they are specific. Image.jpg or JPG itself denotes that it is or image file. MP4 means it is or video. MP3 means it is a song. So files in a ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഫയൽ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ്. നൗ ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഫോൾഡർ ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫയൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫയൽ ആൻഡ് ഫോൾഡർ. സോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ HTML ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ, ആൻഡ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ. ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് HTML. ഇവിടെ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഐ ക്യാൻ ഈവൻ നെയിം ഇറ്റ് ആസ് ദേവി .html or juneverse.html, whatever I want, but I can't change the HTML. Okay, that's clear, right? So now we will start with what HTML is. So as everyone knows, HTML means hypertext markup language. പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാസ് ഈസ് HTML ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല. ആൻഡ് ദർ ആർ സ്റ്റിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ബിലീവ് ദാറ്റ് HTML CSS JavaScript എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് നോ, HTML ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല. HTML എന്നൊരു മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കാറ്. മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ്, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ്? I hope you guys are aware of this symbol. You have seen this, right? So, ഇതിന് നമ്മൾ markers എന്ന് പറയും. What is it? Markers. And since HTML is a markup language, we have these markers. And ഈ markersന്റെ ഇടയ്ക്ക് I'm defining something called P. So this is called tags. HTML അകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടാഗ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് അതിൽ one of them is P. ആൻഡ് ഇതിനെ പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇതിനോ, if I am doing this means closing tag. So ഏതൊരു ടാഗ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും അതിനൊരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് വേണം with this slash. ആൻഡ് ഇഫ് ഇതിന് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്, if I want to write something called hello world, it will be defined there automatically on VS Code. So നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ലൈക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വരും, ബിക്കോസ് VS Code is automatic with some superpowers installed on it. Like I'm defining P and doing hello. Okay, so have you guys heard about boilerplate? So boilerplate എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, it is a default piece of code that we write before the main code. മെയിൻ കോഡ് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് പീസ് ഓഫ് കോഡാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിനും ഒരു ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് VS കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് പാഡ് പോലെയാണ്, ബട്ട് വിത്ത് സം സൂപ്പർ പവേഴ്സ്. ലൈക്ക്
You know what happens when shift plus one click ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇത് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് എനിവെയർ, ലൈക്ക് ഏതൊരു എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പിലായാലും ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ തന്നെ വരും, ലൈക്ക് അതർ ആപ്സ്. സോ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രസ്, നിങ്ങൾ എൻ്റർ കൊടുത്തേ, ദിസ് ഈസ് ദ ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് HTML. Okay, and are you guys seeing this head, body, etc.? What are they? ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ഹെഡ് എലമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റാ ഡേറ്റ ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ദ information for our website that we are going to create. And what is this body? Body contains all the കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ്. ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കണ്ടന്റ് എല്ലാം ഉള്ളത് ബോഡിക്കകത്തായിരിക്കും. ആൻഡ് ഡു യു ഗൈസ് നോ ഹൗ ടു ഓപ്പൺ യുവർ വെബ്സൈറ്റ് നൗ? വലിയ സ്റ്റെപ്പൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഗോ ടു, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡർ തിരിച്ച് പോവുക. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു ഹാവ് സേവ് ദ തിങ്. സോ ഗോ ടു ഫയൽ ആൻഡ് save. ഇല്ലെങ്കിൽ you can just click on Ctrl+S and file name ചെയ്യുമ്പം remember the thing that I told you, the extension. So index.html. This HTML denotes that it is ഒരു HTML file. ഞാനിത് സേവ് ചെയ്യാണ്. Now open your folder. See, വന്നില്ലേ? Just right click or open with any ഡിവൈസ്, ഐ മീൻ ദി സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കുവാണ്. ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് ഇതിലേ വരത്തുള്ളൂ, ഐ മീൻ എഡ്ജ് ഓർ ദിസ് ഫയർഫോക്സ്. ഞാൻ ക്രോമിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഓപ്പൺ ഇറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. വൈ ദിസ് ഇസ് എം ടി? കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ദിസ് ഈസ് എ ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് കോഡ് ആൻഡ് അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദ കോണ്ടന്റ് ഈസ് എം ടി ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ടാഗ് ഈസ് എം ടി ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എം ടി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് സം ചേഞ്ചസ്, റൈറ്റ്? ഹെഡിനുള്ളിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ വേൾഡ്, Ctrl+S കൊടുക്കുക and automatically അത് സേവ് ആവും. Now go back to the browser, reload it. കണ്ട് വന്നു, because we made some changes. And ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണ്. Hello students, and again Ctrl+S. Now can you see that change? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നോർമലി നമ്മൾ റീലോഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ സീ ദ ചേഞ്ച്. സോ ഇമാജിൻ നിങ്ങളൊരു വലിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ്, ആൻഡ് ഇമാജിൻ യു ബീങ് ഹാവ് ടു റീലോഡ് ദ വെബ്സൈറ്റ് എവറി ടൈം യു മേക്ക് എനി ചേഞ്ച്. അത് കുറച്ച് പണിയുള്ള പണിയാണ്, അല്ലേ? സോ we don't want to do this, right? സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ യു ഹാവ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ്, ആൻഡ് ഫ്രം ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ടു. So go to extension and search for live server. Live server. So you can see it, install it. കുറച്ച് നെറ്റ് കളയാം ഇതിന് വേണ്ടി. So trust publisher and install. Now we have to wait till this gets installed.